Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš. Stara je latinska izreka koja je i danas vrlo aktuelna. Kada znamo neki strani jezik, svet zaista postaje naše mesto. Kod nas je u posljednje vreme nemački jezik vrlo popularan i sve više mladih opredeljuje se da ode u inostranstvo kako bi taj jezik usavršili. Najlakši način da savladamo strani jezik jeste da boravimo u zemlji u kojoj se on govori. A to je upravo i nova tema koju ću da istražujem na svom blogu. Škole stranih jezika. Hajde da zavirimo u svet Sprachcaffea u Frankfurtu. My name is Bruno. I'm from Brazil. I'm 21 years old, and I have been here in Frankfurt since January, and I have been studying German in Sprachcaffe. My name is Bruno. I'm his brother. We are twins. I'm also 21 years old. I also have been here since January, and I'm also taking a German course here. We have stayed for 1 month in a guest family in Offenbach, und es war sehr toll. Wir konnten eine neue Kultur lernen und mit typischen Essen und sehr lecker auch. Die Schule hier ist auch sehr gut. Wir haben viele Deutsch gelernt. Viele Leute kennengelernt auch. Ja, und Leute hier sind sehr nett und höflich, und auch die Lehrer und Lehrerinnen sind sehr toll, und wir haben viel gelernt und wir konnten unser Deutsch ausholen. Even in Frankfurt, we have people and students from all over the world. Like most of them are from Japan, from South America, from Spain, from Eastern Europe. Our school in Frankfurt is very intercultural. We have classes for every levels. The classes are structured according to the European reference framework. So we work with different levels. We start with A0, which is the lowest level, and then our highest level is C1. Hallo, ich bin Ivana Jukić, ich komme aus Kroatien. Ovdje sam oko 3 mjeseca i od tada učim njemački jezik. Želim nakon toga nastaviti svoj studij, magisterijum, na Goethe univerzitetu. Ovdje ću biti u Sprachcaffe do B1 razine dok ne završim i onda nastavljam 0. semestar na Goethe univerzitetu. Želim ovdje živjeti, naravno, grad mi se jako sviđa, moja sestra također tu živi, moj dečko isto. Naravno, postoji puno mogućnosti za posao jer je ovo grad banaka i puno mogućnosti su otvorene za mene, naravno, jer sam išla 3 godine već ekonomiju u Osijeku i sad želim nastaviti dalje. Pohađam intenzivni kurs, do podne sam kod jednog profesora i onda poslije podne sam kod drugog profesora. Prije podne pohađamo, na primjer, ovu knjigu, Šrite, a popodne imamo drugu knjigu i više razgovaramo sa profesorom, slobodniji je sat, nema toliko pisanja, puno je sve opuštenije i lakše. Hello, I'm Tushar and I come from Mauritius. Hello, I'm Yugesan and I come from Mauritius too. We came here from September 2016 last year, and it's been 7 months since we are in Sprachcaffe, and we're going to continue to speak in German as we have learned German here. Wir sind hier, weil wir später an der Universität studieren möchten. Und ich möchte Informatik studieren. Ich möchte Elektrotechnik studieren, aber zuerst müssen wir Deutsch lernen, weil unser Unterricht an der Uni wurde in Deutschsprache. Und deswegen haben wir Sprachcaffe in Frankfurt gewählt, weil Frankfurt ist eine internationale Stadt und deswegen es gibt viele internationale Leute. Deswegen haben wir gedacht, dass wir uns nicht Fremden fühlen.
Und Sprachcaffe ist auch gut. In 7 Monaten haben wir so viel Deutsch kennengelernt, dass wir dieses Interview in Deutschsprache machen können. Und ja, Sprachcaffe war gut. Die Schule, die Lehrer und Lehrerinnen sind super. Wir haben viel gelernt in so weniger Zeit. Wir haben auch viele Freunde getroffen und kennengelernt. Und sie waren aus vielen Ländern. Und wir haben viele auch Kulturen kennengelernt. Once our pathway students get here, we help them with the registration here in Frankfurt and with the visa extension. While they're doing the language course here at Sprachcaffe Frankfurt, we offer them constant assistance with the application process, with research on masters or bachelor programs at universities. And we advise every student before they come to Germany to inform themselves about Germany itself, about the educational system, and to be prepared, to prepare their CV, a motivational letter, for example, because that's what's expected from them at the universities. Ich heiße Jorge, ich bin 28 Jahre alt und ich hier in Frankfurt seit September und ich lerne Deutsch für eine Arbeit im Krankenhaus. Ich heiße Gabriela, ich komme aus Portugal und ich bin 31 Jahre alt. Ich bin seit 6 Monaten hier in Frankfurt und ich möchte gerne hier arbeiten. Ich glaube, dass Deutsch ist ein bisschen kompliziert für uns, weil wir aus Spanien kommen und das Deutsch ist sehr kompliziert für die spanischen Leute. Ja, die Aussprache ist sehr schwierig für uns, ja. Aber langsam wir können. Ja, aber Akkusativ, Dativ, Genitiv und so weiter ist sehr kompliziert und Präpositionen und die Endungen, Adjektiven. Die Artikel auch. Okay, let's talk about football. No. Deutschland gestern gesehen? 4:1? Ja. Aber nicht gut, oder? Ja. Was ist das Wichtigste in der deutschen Sprache? Was ist das Wichtigste? Viele Übungen, viele Sprache. Was ist das Schwerste? Was ist das Schwerste in Deutschland? Was ist das Schwerste? Mit der Deutschsprache? Mit der deutschen Sprache. Was ist das, was ihr wissen müsst, was ihr lernen müsst? Präposition. Yeah. Jawohl. Und es sind die, sehr gut, die Artikel. Welche Artikel haben wir denn? Der, die, das. What do we do with the German language here at Sprachcaffe in Frankfurt? We learn German in some different steps, from absolute beginners to a professional level. And if you ask me how much time you need to understand and to speak German, I would say in 4 or 8 weeks you understand the basics if you want, because a lot of you had to do a lot of by yourself. So we give you some roots, we give you some rules here to learn German, but you have to do a lot by yourself, and with this, our material, it can go very fast. Nennt mir mal den Artikel von Mann. Der. Jawohl. Von Frau. Die. Von Auto. Das. Käse. Die. Der. Und Artikel von Haus? Das. Sehr gut. The question is, what's with the German grammar? Everyone knows that the German grammar is not easy to learn.
My experience is if you understand the times and if you understand the articles we are learning very, very massive here at Sprachcaffe Frankfurt. If you understand these two main things, you have 50% of the German language. It's a little bit like if you want to learn Italian speaking, you have to do this, and you did understand a lot of them. In one group, we have a minimum of 4 students and a maximum of 12 students, which makes the atmosphere in the class very nice. It's not too small, not too big, so it's a very good learning atmosphere, very intense, and the average of students is about 8 students per class, sometimes more, sometimes less. The minimum duration of the German course is 1 week, but we also have students who stay here for, let's say, 6 or even 6 months to 1 year, and because they need to learn German for university. In summer, we have U20 students here at school in Frankfurt, and we have like 15 to 70 students at the same time. We have teamers who supervise them and organize a leisure program. So in the morning, the students have classes, intensive or standard course, and after that, they will have the lunch break here in the lobby, and then after that, they will have a leisure program. So we have students from Korea, Serbia, Mexico, like many different countries in the world, from all over the world actually. And yeah, and then they will have activities like going to the zoo, they make sports together, they go to the cinema, and so they will talk to each other every time. Kada gledam sve ovo, sada bih i ja da učim nemački u tom gradu. Ja, nažalost, tamo još uvek nisam bila, ali zato znam neko ko jeste. Sa mnom je danas Nevena, koja je pohađala školu jezika u Frankfurtu, i Gordana iz agencije Gida. Nevena, koliko dugo si bila u Frankfurtu i kakvi su tvoji utisci? U Frankfurtu sam bila 4 nedelje i stekla sam jedno neverovatno iskustvo. S obzirom da sam htjela da usavršim svoje znanje nemačkog jezika, došla sam u Egidu, konsultovala se sa ljudima koji tu rade i sa njima sam donela najbolju moguću odluku da odem u Frankfurt i doživjela jedno neverovatno iskustvo koje ću pamtiti za uvek. A da li si bila smeštena u porodici ili u domu? Bila sam smeštena u studentskom domu, odnosno u rezidenciji, što je bio još jedan plus ovog putovanja zbog toga što sam, pored učenja jezika, imala priliku da upoznam mnoge kulture jer sam bila smeštena sa ljudima iz različitih delova sveta. Gordana, pretpostavljam da je veliko interesovanje za učenje nemačkog jezika. Da, interesovanje za učenje nemačkog jezika je sve veće i veće, naročito u poslednjih par godina, što zbog činjenice da je nemački jezik koji se najviše govori u zemljama Evrope, tako i zbog činjenice da svake godine imamo sve veći broj studenta zainteresovanih za nastavak studija, osnovnih i postdiplomskih studija u Nemačkoj i Austriji. Ovi kursevi održavaju se tokom cele godine? Da, kursevi se organizuju tokom cele godine, s tim što imamo veći broj mlađih polaznika u toku letnjeg perioda i zimskog raspusta. Kursevi za tinejdžere, za mlađe polaznike se organizuju uglavnom, kao što sam rekla, tokom raspusta i to su sveobuhvatni programi koji uključuju i kurs jezika, smeštaj, 24-satni nadzor u većini slučajeva, vannastavne aktivnosti, tako da je zaista jedno divno životno iskustvo pored usavršavanja i učenja jezika. A sada ćemo zajedno da vidimo kako je to biti u porodičnom smeštaju, a kako u domu u Frankfurtu. Beside our apartments here in Frankfurt, right in the school, we also offer host family accommodation for our students so that they can experience the German culture firsthand.
Our host families are really different. We have families with children, we have single parents, we have parents that are where the children grew out of their house. And to learn some about the experience for host family accommodation, we invited one of our host mothers so we can talk with her about her experiences and how long the students stay with her and what she can learn or what she did learn from the host family situation with the students. Hallo Frau Lesiok. Hallo. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit den Gastschülern bisher gewesen? Ja, also unsere Erfahrungen mit den Gastschülern sind durchweg gut. Es gab auch mal ein kleineres Problem, aber im Grunde seit circa 20 Jahren sind wir Gastfamilie, läuft es sehr gut. Die Schüler sind sehr wissbegierig, sie möchten vieles wissen über die deutschen Geflogenheiten und über die deutsche Kultur. Und sie sind auch pünktlich und alles sehr gut. Ja, also was anderes. Wie lange bleiben die Gastschüler im Durchschnitt bei Ihnen zu Hause? Also im Durchschnitt wohnen die Gastschüler circa 4 Wochen. Es sind auch einige, die 3 Monate bleiben und auch ab und zu mal Schülerinnen und Schüler, die 1 Jahr in unserem Haus bleiben. Aber 4 Wochen ist so das meiste ist so die Regel. Haben Sie noch Kontakt zu vielen Ihrer Gastschüler? Ja, selbstverständlich haben wir noch Kontakt, also auch vor allen Dingen übers Internet. Wir sind im Facebook und da habe ich also zu 80% meiner Gastschüler haben wir noch Kontakt. Es sind auch einige Gastschüler, die 2, 3, 4 oder 5 Mal in unserem Haus gewesen sind. Sie haben dann auch das gleiche Zimmer bekommen. Die haben dann streben ein Studium an später und das ist natürlich auch der Fall gewesen. Also wir haben sehr viel Kontakt noch täglich zu unseren Schülern. Schön. Hello, my name is Wongyong Lee. I'm from Korea and now I'm in Germany in Frankfurt, and this is the place where I'm now living now, and I'm going to show you my roommate. Hey, hello. Hello. How are you? Oh, fine, thank you. Yeah, he's my roommate and he's from Japan. Hi. His name is Tatsuki. Nice to meet you. What are you doing now? I'm studying Deutsch now, but I understand. You don't understand? Yeah. So, for example, this Morgen essen wir ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. This means this is about Deutsch Essen Kultur. That means Deutsch person eats breakfast really a lot. So it's really important to Deutsch people, but the Abendessen, they don't really eat a lot. So das means Bettelmann means bagel. In bagel in English. Manchmal habe ich ein bisschen Zeit, dann esse ich ganz schnell im Stehen ein paar Cornflakes mit Milch. He's only in Frankfurt 1 week, but I think he learned very schnell because I'm here for 3 months, but I'm also in I2-1, so I think he can learn very fast in Deutschland. My name is Nora Becher. I'm from Hanover, Germany, and at the moment I'm working here in Frankfurt and I'm a teamer, so I'm taking care of the U20 students and I'm planning activities together with them. For example, like you can see today we're having a picnic here with some food we bought, and from the language school we went to the river, to the Main. And yeah, we are planning such an activity almost every day. For example, on another day we go to a museum, but today the sun is so nice, so we try to do something outside. We try to show them a little bit of Frankfurt and that they have fun together and also practice their German in their leisure time.
In meiner Freizeit verbringe ich meine Freizeit mit Freunden. Das macht viel Spaß und ja, ins Sprachcafé. Meine Freizeit mag ich ins Kino gehen oder spazieren gehen auch. In meiner Freizeit lerne ich noch Deutsch, spiele Fußball mit meinen Freunden und auch gehe ich Spaziergang und ja, Film sehen und das ist alles. Meine Freizeit, ich lerne Deutsch, ich spiele Gitarre, ich singe mit meinen Mitbewohnern. Das ist alles. For me, learning a new language is really important because you can only know another culture when you get really immersed on it. So for knowing the world, for knowing a lot of different people, it's important to learn different languages. Also, I study engineering, and that's really important to be able to communicate properly with the whole world. Knowing different cultures, or learning a second or even a third foreign language is very essential today because it opens up the world to you, and the exchange becomes even bigger, and you get to know different cultures, different lifestyles, and it really broadens your horizon. And I think it's very important nowadays in this cosmopolitan world. Učenje stranog jezika je vrlo bitna stvar jer obogaćuje našu dušu i naravno da otvara mnoga vrata za posao, za studijume i naravno za putovanja. Freunde zu machen, in Gruppe zu arbeiten, einen Job zu finden und auch an der Uni zu studieren, besser Ideen zu lernen oder die Unterricht zu verstehen. Man muss viel Sprache lernen. Und ich bin ein Ingenieurwissenstudent. Also für mich Deutsch ist sehr wichtig, weil heute es viele internationale Firmen gibt. Auch meine Muttersprache ist Kreol und ich habe auch Englisch und Französisch gelernt. Und sie helfen mir sehr, weil ich in Deutschland bin und ich kann mit vielen Leuten sprechen. Ich glaube, dass eine neue Sprache lernen ist sehr wichtig für eine gute Arbeit, bessere Gehalt und du kannst andere neue Leute kennenzulernen und mehr einfach Gespräch mit Ausländerleuten und du kannst eine neue Erfahrung in anderem Land und ich glaube, das ist sehr wichtig, eine neue Sprache lernen. Okay, I mean, for the students, it's important to learn a language, of course, to communicate with each other. They learn the people from all over the world, so they get to know each other. They will have friends all over the world, so they can visit them, and you will make friendships for your life.